హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ ఫిజిక్స్ అకాడమీ. సో ఈరోజు మనము అటామిక్ ఫిజిక్స్ అనే లెసన్లోని వేరియస్ కాంపిటిటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినటువంటి మోడల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ మోడల్స్ మీరు జాగ్రత్తగా విని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో ఏవైనా ఇంకా మీకు అర్థం కానిది ఏదైనా ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి. దెన్ అగైన్ ఐల్ టేక్ అనదర్ క్లాస్. ఓకే, సో జాగ్రత్తగా వినండి, అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల, లైక్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఇది చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలా రీచ్ అవ్వడం వల్ల ప్రతి స్టూడెంట్ అంటే అందరు స్టూడెంట్స్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో, వేరియస్ కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో జాయిన్ అవ్వలేకపోయినా వాళ్లకు కనీసం ఇలాంటి మోడల్స్ మనకు ఎంసెట్లో కానీ, అలాగే జేఈ మెయిన్స్లో కానీ, లేదా నీట్లో కానీ ఉంటాయి అనేటువంటి ఒక అవగాహన వస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ కాంపిటిటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటువంటి డిఫరెంట్ మోడల్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ మీకు ఏంటో తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ లైక్ దట్. మరి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో ఆ వేరియస్ మోడల్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దామా? లెట్స్ స్టార్ట్. Read on the problem, ma? The electron in a hydrogen atom. The electron in a hydrogen atom. The electron in a hydrogen atom makes a transition. Makes a transition. Makes a transition. N1 to N2. Makes a transition. N1 to N2. N1 to N2. Where N1 and N2 are, where N1 and N2 are, N1 and N2 are the principal quantum numbers of the principal quantum numbers of the two energy states. Principal quantum numbers of the two energy states. Assume Bohr's model to be valid, the time period of the electron in the initial state, the time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. What are possible values of N1 and N2? What are possible values of N1 and N2? What are possible values of N1 and N2? Listen. So once again, the electron in a hydrogen atom makes a transition N1 to N2. So here the electron is moving from N1 to N2, N1 orbit to N2 orbit. Are the principal quantum numbers of the two energy states. Assume Bohr's model to be valid. The time period of the electron is initial state. So initial state is nothing but that is T1. Initial state of the time period is T1 is equal to 8 times of the final state.
8 times of the final state. Final state time period is T2. Initial state time period is T1. Final state time period is T2. Okay, so what is the condition given in the problem? The condition is T1 is equal to 8 T2. T1 is equal to 8 T2. Okay, now what are the possible values of N1 and N2? So when the electron transition, from where to the electron transition takes place, ఎక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ జంప్ చేస్తే అప్పుడు టైం పీరియడ్ అనేటువంటిది ఈ కండిషన్ కు అప్లై అవుతుంది అంటున్నారు. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ కండిషన్ కు అప్లై అవుతుంది అంటున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి కండిషన్ అని అంటే T1 is equal to 8 T2 అని మెన్షన్ చేశారు. Then T1 is equal to 8 T2 means yesterday I said the topic related to the time period relation. Time period relation. The time period relation is yesterday we know the topic that is T proportional to N cube by Z square. And this is the relation of the time period T proportional to what? N cube by Z square. Okay, so N cube by Z square means N cube by Z square. Here Bohr's atomic model to be valid. They said that Bohr's atomic model to be valid. It means what? Z is equal to 1. It means Z is equal to 1. So if Z is equal to 1, what's the formula? T proportional to N cube. Then T proportional to N cube, T1 by T2 is equal to what's the value? N1 by N2 whole cube. T1 by T2 is equal to N1 by N2 whole cube. Okay, now here we are taking the part it as T1 by T2. From this we are taking the concept it as T1 by T2 is equal to 8. T1 by T2 is equal to 8. So T1 by T2 equal to 8 means what? And that is from that here I am mentioning that T1 by T2 is equal to 8. That is equal to N1 by N2 whole cube. N1 by N2 whole cube. So it means what? 8 I am writing it as 2 by 1. 2 by 1 whole cube. That is equal to N1 by N2 whole cube. Then in the place of N, what's the value? 2. In the place of N2, what is the value? 1. So it means here some of the possibilities we have. N1 is equal to 2. N2 is equal to 1. N2 is equal to 1. And another way, here we have one more possibility. If N1 is equal to 4, N2 is equal to 2. 4 by 2. N1 is equal to 4. N2 is equal to 2. 4 by 2. 4 by 2 also equal to 2. 4 by 2 also equal to 2. 4 by 2 also equal to 2. So it means N1 is equal to 4, N2 is equal to 2. Then one more possibility, and that is nothing but N1 is equal to 6, N2 is equal to 3. 6 by 3. 6 by 3 also equal to 2. So like that here number of possibilities we have. N1 by N2 2 by 1 2 only. N1 by N2 4 by 2 2 only. N1 by N2 6 by 3 2 only. So like that number of possibilities which we have as the options in the 4 options, among the 4 options, either 2, 1 or 4, 2 or 6, 3, any one of the possibility which we have among the options. Okay, అర్థమైందమ్మా? ఇందులో ఏదో ఒక ఆప్షన్ మనకు తప్పకుండా అందులో ఉంటుంది. Okay, now here we are taking, this is the concept, given the condition, this is the given condition, T1 is equal to 8 T2. ఈ కండిషన్ ఇచ్చారు ప్రాబ్లం లో మనకు. దీని నుంచి టైం పీరియడ్ కి అసలు రిలేషన్ ఏంటో మనం తీసుకున్నాము. ఆ రిలేషన్ దగ్గర నుంచి బోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్ టు బి వ్యాలిడ్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాము? దీని ప్లేస్ లో జెడ్ ప్లేస్ లో ఎంత తీసుకున్నాము? 1 తీసుకుంటున్నాము. సో T ప్రపోర్షనల్ టు ఏంటి ఇక్కడ? n cube. T proportional to n cube. So with the T1 by T2 is equal to what's the value? N1 by N2 whole cube. దీని నుంచి మనకు ప్రాబ్లం లో T1 by T2 what's the value? 8. సో ఈ T1 by T2 ప్లేస్ లో ఏం రాసాము? ఇక్కడ 8 తీసుకున్నాము. 8 ని ఏమని రాశాను? 2 cube అని రాశాను. ఎనీవే either 2 cube or 2 by 1. 2 by 1 whole cube. Both are same. 2 by 1 both are same. సో దీని నుంచి మనకు N1 ప్లేస్ లో 2 ఉంది, N2 ప్లేస్ లో 1 ఉంది.
దాన్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ తీసుకున్నాం. 2/1 అని తీసుకున్నా 2నే, 4/2 అని తీసుకున్నా 2నే, 6/3 అని తీసుకున్నా 2నే, అట్ ద సేమ్ టైం 8/4 అని తీసుకున్నా 2నే. సో ఆ విధంగా రేషియో వచ్చే విధంగా ఆప్షన్స్ లో తప్పకుండా ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, నౌ and take another problem. Take the another problem. Take the another problem. Good. How many times? How many times does the electron go? How many times does the electron go? How many times does the electron go round the first Bohr orbit? Round the first Bohr orbit of hydrogen atom. Of hydrogen atom in 1 second. In 1 second. In 1 second. In 1 second. So once again, I'm repeating the question. How many times does the electron go round the first Bohr orbit of hydrogen atom, the first Bohr orbit of hydrogen atom in 1 second? In 1 second. In 1 second is, listen, see, so the number of rotations made by the particle in 1 second is called as frequency. The number of rotations made by the particle or made by the body or made by the electron in 1 second is called frequency. అంటే ప్రాబ్లం లో మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఇక్కడ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో listen, see, here we have one fundamental formula for that. Frequency is equal to 6.62 into 10 power 15. 6.62 into 10 power 15 z square by n cube Hertz. This is the fundamental formula. Frequency of the revolving electron is 6.62 into 10 power 15 z square by n cube. Okay, so this is the formula for frequency. Okay, now see, in this, what we need to calculate? We need to calculate z is equal to 1. So z is equal to 1. First, Bohr's first radius we need to consider, and that is nothing but z is equal to 1 and n also equal to 1. Then simply we used to take the formula f is equal to 6.62 into 10 power 15 Hertz, and this is the answer for that. Very simple. This is the answer for that. Very, very simple. Just remember this formula: 6.62 into 10 power 15 z square by n cube for the first Bohr's radius, nothing but Bohr's first radius or Bohr's first orbit. If they ask, immediately n equal to 1, z equal to 1. So n equal to 1, z is equal to 1. Then the answer is f is equal to. Straight away take the formula. Next problem. What is the angular momentum of an electron? What is the angular momentum of an electron? In Bohr's hydrogen atom, whose energy is
whose energy is minus 3.4 electron volt. Minus 3.4 electron volt. Minus 3.4 electron volt. What is the angular momentum of an electron in Bohr's hydrogen atom whose energy is minus 3.4 electron volt? Okay, so this is the question. This is the question. And this question is related to the energy of the electron. Okay, so I'm saying about the formula related to the energy of the electron. E is equal to En, energy of the revolving electron in nth orbit, is equal to minus 13.6 Z square by N square electron volt. Minus 13.6 Z square by N square electron volt. This is the formula of energy of the revolving electron in nth orbit. Energy of the revolving electron in nth orbit. Okay, now in this, listen. Okay, it's very simple. It's related to the Bohr's hydrogen atom, H atom. For the H atom, here Z is equal to 1. Z is equal to 1. If you take the Z is equal to 1, then that is En is equal to minus 13.6 by N square electron volt. Minus 13.6 by N square electron volt. Okay, now listen. In this, we are taking the concept as given the energy is minus 3.4 electron volt. This value is mentioned. This value is mentioned minus 3.4 electron volt. That is equal to minus 13.6 by N square electron volt. Now minus minus get cancelled. Electron volt also get cancelled. 3.41 sir, 3.44 sir. Then N square is equal to 4. Then that is nothing but N is equal to 2. So what's the number of orbit? Second orbit. If the electron revolves in the second orbit, the energy is minus 3.4 electron volt. Okay, that is the energy in, that's the energy in second level or second orbit. Okay, now question is, what is the angular momentum of the revolving electron? We need to calculate the angular momentum. So angular momentum is nothing but, what's the formula? L is equal to nh by 2 pi. L is equal to, what's the form? nh by 2 pi. nh by 2 pi is nothing but, that is equal to, what's the n value? Just now we calculated that 2. 2h by 2 pi. Then 2 get cancelled. That is equal to, what's the form? H by pi. This is the angular momentum of revolving electron in second orbit. Okay, so like that, we can calculate this angular momentum of the revolving electron, which is having the energy minus 3.4 electron volt. Okay. Now, another model. Suppose potential energy between electron and proton. Suppose potential energy between electron and proton at separation R is given by U is equal to K log R. U is equal to K log R. Okay, where K is a constant, full stop. For such a hypothetical hydrogen atom,
for such a hypothetical atom, for such a hypothetical hydrogen atom, for such a hypothetical hydrogen atom, calculate the radius of nth Bohr's orbit and its energy levels. So this is one model, ma. In this model, they mentioned potential energy of that revolving electron. Potential energy U is equal to K log R. This is the potential energy. Okay, so I'm writing here U is equal to K log R. Right. So at first here we need to calculate radius of nth Bohr's orbit. We need to calculate the radius of nth Bohr's orbit. For that purpose, here what is the question? The question is the potential energy between the electron and proton. Where is the proton? Proton is nothing but exactly you can say it as at the center, and electron is revolving around the proton. Okay, so proton is existed within the nucleus, electron is revolving around the nucleus. That's the concept actually. So here the electron is revolving along the circular path. సో ఈ టాపిక్ లో ఇంకొక ఇన్నర్ మీనింగ్ ఉంది. ఏంట ఇన్నర్ మీనింగ్ అని అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటిది ప్రోటాన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సర్క్యులర్ పాత్ లో ఉంది అని అర్థం. సర్క్యులర్ పాత్ లో ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ పాత్, దెన్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కెన్ బి ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ దట్. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ తప్పకుండా ఉంటుంది. ఆ టాపిక్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇచ్చారు సార్, మనకు ఎనర్జీకి ఫోర్స్ కు రిలేషన్ ఏదైనా ఉందా అని అంటే ఉంది. ఏంటి ఆ రిలేషన్ అంటే ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, దట్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ మైనస్ du by dr. F is equal to minus du by dr. ద నెగటివ్ గ్రేడియంట్ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా కూడా డినామినేటర్ లో డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్, వెలాసిటీ గ్రేడియంట్, పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్, ఓకే, లైక్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. తప్పకుండా డినామినేటర్ లో డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. హియర్ dr is the distance, du is the potential energy. The negative సింబల్ ఇక్కడ మెన్షన్ అయి ఉంది. నెగటివ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ is called force. సో దిస్ ఇస్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ను మాత్రమే ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఏంటి కన్జర్వేటివ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అనేటువంటివి మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ F is equal to minus du by dr అనేటువంటి టర్మినాలజీ మనం తీసుకుంటున్నాం. దీని నుంచి మనం ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ? F is equal to minus d by dr of u అంటే ఇచ్చినటువంటి ఈ ఈక్వేషన్ రాయండి, k log r. దెన్ F is equal to minus k సపరేట్ చేయండి, అది కాన్స్టెంట్, d by dr of log r. d by dr of log r అంటే ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే 1 by r. d by dr of log r అంటే ఫార్ములా ఏంటమ్మా? 1 by r. సో F is equal to minus k by r. 1 by r అన్న by r అని రాసిన రెండు సేమ్, మైనస్ k by r. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా దీని యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి? మైనస్ ని పక్కన పెట్టండి. దీని యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి? k by r. ఈ k by r అనేటువంటిది దేనికి రిలేటెడ్? ఫోర్స్ కు రిలేటెడ్. సో ఫోర్స్ అనేటువంటిది ఏంటి? ఇక్కడ సర్క్యులర్ పాత్ లో రివాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఫోర్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అని అంటాం. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కు ఫార్ములా ఏంటి? mv² by r. ఇలాంటి ఐడియా అంతా రావాలి, ఈ ఐడియాలజీ అంతా రావాలి. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే, ఓకే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంది, దానికి సంబంధించిన పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇచ్చారు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కానీ మెన్షన్ చేసి ఫోర్స్ కు రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ అడిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ను తీసుకోవాలి. అంతే, ఇది గుర్తుపెట్టుకో. ఓకేనా? అర్థమవుతుందమ్మా? అర్థమవుతుందా?
Okay, now mv square by r is equal to k by r, and then with this, so here we are taking the concept as r get cancelled, k is equal to mv square, k is equal to what's the form, mv square. Okay, now here we are taking the concept as both sides I am multiplying with m, both sides I am multiplying with m, so thereby m into m square v square is equal to km. Then this I am taking it as mv whole square, mv whole square. mv whole square is equal to what's the value, km. Then mv is equal to what's the one, root km. Now we got the value of mv. Mass into velocity is called what, momentum of the electron. So here we found one thing, momentum of the electron, that is nothing but root km. With this we are taking another, I need to calculate the radius of the nth orbit. We need to calculate the radius. So radius calculate cheyali kabatti ikkada em chestunnamo anante, we are taking mvr is equal to nh by 2 pi. We know this form, angular momentum of revolving electron, mvr is equal to what's the one ma, nh by 2 pi. Okay, so ఈ nh by 2 pi అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నప్పుడు, nh by 2 pi అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నప్పుడు mv, ఈ mv వాల్యూ తెలుసు కదా, ఏంటి mv అంటే ఇక్కడ రూట్ km. వాట్స్ ద వాల్యూ అమ్మా, రూట్ km. సో రూట్ km into r is equal to nh by 2 pi, nh by 2 pi. Then r is equal to nh by 2 pi, this come to the denominator, root km, and this is the formula of radius of that particular orbit. Okay, now సో దీని నుంచి మనం ఒకవేళ కైనెటిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా అన్నారు కదా, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, KE is equal to ఏంటి ఫార్ములా, హాఫ్ mv స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mv స్క్వేర్ is equal to వాట్స్ ద ఫార్ములా అమ్మా, వాట్స్ ద వన్, k. mv స్క్వేర్ అంటే ఏమి ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ, k కదా తీసుకొనింది. సో కాబట్టి mv స్క్వేర్ ప్లేస్ లో k రాస్తే ఏమవుతుంది, k by 2, that is equal to what's the form, k by 2. Kinetic energy is equal to k by 2. Okay, so like that we can calculate the radius, at the same time radius of that particular orbit, at the same time kinetic energy, and the same time momentum of that revolving electron. Like this we can solve the problem. ఈ ప్రాబ్లం నువ్వు ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అని అంటే, ఓకే, సో ఒక ఐడియా ఉండాలమ్మా, దేనికైనా ప్రాబ్లం ను మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఏంటి ఐడియా అంటే, ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చారు, ఎనర్జీ ఇచ్చారు, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇచ్చి రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అనేటువంటి టాపిక్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఇమ్మీడియట్ గా నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, దాని నుంచి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ తీసుకోవాలి. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, F is equal to minus du by dr. అంటే ఇచ్చినటువంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఫోర్స్ కు ఒక ఫార్ములా వస్తుంది, దాన్ని సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ తో నువ్వు ఈక్వలైజ్ చేసిన తర్వాత ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, దాని నుంచి మనం ఇక్కడ రేడియస్ ను కానీ లేకపోతే రిమైనింగ్ టర్మినాలజీస్ ను కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. అర్థమవుతుందా?